for us in the UN system, and also with the support of UNFPA, with the coordination of UNFPA, we have very good stories to tell about the conducting of census. And so the experiences that we have, we'll be adopting modern technology this time around to ensure that geographic and administrative mapping of the population strata is carried out, including for the nomadic population. And also, we're going to be doing the management of field operations through this census. There is a lot that we need to do in terms of field operations, so we will need modern technology to help us to do that. So we're going to be delivering a modern census for Somalia through modern technology that will take us there. And then also through the modern technology, we plan to have modern data security. We're also going to be processing the data that we'll be using. We will process through the latest technology, and also the evaluation, the analysis and dissemination of the figures and the data that we're going to be having is going to be done through the use of modern technology, so that we can get the best out of this entire process. Next slide, please. What are the things that we have done, and what are the things that are outstanding, and what are the things that it's ongoing? There is actually a lot that we need to put into the census, and like I always say, there is a lot of landmines that are out there, but we are going to do our best to navigate very, very carefully, very, very diligently in order to be able to get there. But I believe, I'm optimistic that we will do well at the end of the day. Some of the things that we have done is we have established a census technical management team. This team is made of both from UNFPA and also the Bureau of Statistics. It includes demographers, includes statisticians. We have within that team also, among those people that we're talking about, we have GIS analysts, we have IT technicians, and also communication specialists. In short, we have established a team that is the fulcrum of that which we are going to use for the entire census. But we'll still need everybody to come on board. Almost everybody will have to help us to do this. And on the back of that also, we also have a census project document. And I want to say that it's not an easy endeavor to bring up a census project document, because it's a very, very comprehensive document that will take us through. And it's still also moving, so to say, because it's a living document which will still continue to update as we go on. So it was developed by consultants that we have worked with through consultations with staff of the Bureau of Statistics, and also statistics offices of the federal member states. All of those consultations were done. And then the project document has also been reviewed and endorsed by the board of the SNBS, and also a number of donors. And the third thing that I'll mention in terms of what we have done is that of consensus building on working modalities. Because there are different working modalities that might be adopted, but then the ones that we have decided, that we have agreed on, we have been able to get a consensus of everybody. So, and what do you mean by consensus? We have talked and we have consulted with SNBS, we have consulted with federal member states, several Somali experts, including those in the diaspora. We have, in order to get a consensus on topical issues such as the working modalities, the coordination mechanisms, census enumeration concerning the month and the year that we are going to be having the census. It's a process, it's a product of consensus and discussion. And also, we have also done that of harmonization of census methodologies and the operations that we'll be carrying out. Another thing that we have been able to do is that within the UN, we now have a UN team group that is working on census. And this is because we have many strengths within the UN. We have colleagues who already have a lot of data that will be useful for the census. There are some of these data that we already have.
which will actually help us to validate the data that we're going to be getting from the census. And once the two speaks with each other, then we know that we have a reasonably good census. So colleagues within the UN, other UN agencies are going to be coming together to deliberate on the census from time to time so that we can provide all the technical support that will be required, and also financial and material support also as might be necessary. We have also been able to engage donors to help us, to support us to fund the pre-census activities, and in this in particular, we must acknowledge the British government that has helped us in so many ways to support the pre-census activities. We have also been fortunate enough to also get the support of the U.S. government, as well as the governments of Sweden, Finland, and Switzerland, who actually who are the ones that pay our bills. So all that we have done is in terms of the pre-census activities were funded by these governments. And then one other major thing that we have done is that we have been able to purchase and we have installed the ESRI census modernization licenses. These are licenses that are very, very costly, but for which we will need them in order to be able to carry out a census. The ESRI license provides a statistics modernization program which includes access to and also the use of ESRI Agis technology at highly subsidized rates. We have been fortunate enough to attract that. ESRI is an American software company which is best known for its products, and they actually have about 43% of the entire market globally. So they are the leading supplier of GIS software. So it's good that we have been able to reach out to them, and they've been able to support us for this census. We believe also that we will still continue to engage with them so that we can get more out of this. Now the second column there talks about the ongoing and planned activities that we need to have. First, we need to talk about the legal framework and the regulations that are required to enable us to deliver a successful census. So we need to do a finalization of census regulation. Then also we are also looking at the acquisition of satellite imagery to support census mapping, and that's a very, very important one, because there are certain places that might be difficult for us to reach, and then we will need satellite imagery to help us to get those figures. And in addition, also satellite imagery will also help us to validate whatever figures we get at the end of the day, because the two must work together. So it's a validation. It's in the essence of validation. Then we are also planning to have innovative approaches in order to map rural, urban, IDP, and inaccessible areas. There are areas, you agree with me, that there are areas that are hard to reach in the country, and if we want to have a census, we need to be able to have all the figures together. In order to get that also, even if we are not able to reach those areas, there are technologies that we will use that will enable us to get there. And we have also identified, we are also in the process of the identification and deployment of a chief technical advisor on census. This is something that UNFPA provides across the board to. Okay, I have just a couple of more points, and this is the last slide. Thank you. So we provide the chief technical advisor on census to support a census in every country. We're also going to be doing census mapping. And we're also going to be engaging donors to fund census capacity building, the mapping and enumeration thereof. I want to thank you very much for this. The last slide is the most important one. Please, let's go to the last slide. Thank you very much for being here. And thank you for your in-depth presentation. UNFPA is a very important partner of Somalia in the implementation of the census exercise. I now have the pleasure to invite the Mayor of Mogadishu and Governor of Banadr Region, Honorable Yusuf Hussein Jamali.
Please put your hands together. Please put your hands together. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مدن يالي مروين مرتدى شرفت له مسؤولين تكلا دواني هل كان فردو أوغور رئيس وزارك وحقانك ابنها قلها وزير ذا ابنها بارلمان كنت نقل جوبتو لبدا قلها وزيرك هوشان هل كان لو جوغ مرتدى اللوغية هاي وزير بانا دغ بحياشة عالمية هذا عالمية لما وحان ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبهد صحافة runtii waxaan u joognaa maanta daahfurka tirakoobka dadka iyo guriyaha ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta qaranka hay'adaha fanka ku bixinayana waan uga mahad celinaynaa sidaan la wada soconaba baahi weyn ayaa loo qabaa in la ogaado populationka Soomaaliyeed inta uu la eg yahay qolo kastaba usha meeshay rabtay ku dhibsataa inta ay doontay in iska sheegataa weli laguma guuleysan xilliyadii dambe in loo istaago tirakoobka dadka iyo guriyaha waxaan u malaynayaa xilligii dawladdii kacaanka ayaa ugu dambeysay tirakoob la sameeyo ay dhifaafkii 85 iyo 86 iyadana natiijadeedii lama soo saarin xilligaasi waxaan hadda uga fadhinaa haddii ilaa yidhaahdo wasaaradda qorsheynta qaranka inay ku guuleysan doonto hawshaan ay u istaagtay ee halkaan maanta daafurkeeda lagu samaynayo waxay noqon doontaa taariikh lama iloobaan ah in dadka Soomaaliyeed tirakoobkiisa oo sax ah in la helo inta ay leeyihiin guriyaha iyo dadkaba lab iyo dhidig yar iyo weyn ama dumar iyo rag baan dhahno haddii la heli lahaa tirakoobkaasi waxaan aaminsanahay in xataa lagu dhiira lahaa loola dareeri lahaa doorashada qof iyo cod ah sidaas si la mid ah ka maamul gobol banaadir ahaan haddaan nahay maamulka gobolka banaadir arrinkaasi waa soo dhaweynaynaa waxa la wixii noogu aadanna qaybtaynan ka qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo gobolka banaadir waxaa la sheegaa gobolka ugu publishtada badan inuu yahay ama ugu dadka badan tirada ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 4 milyan inay dadka ku nool ay dhan yihiin ayaa la sheegaa waxaa jooga dad badan oo barakacayaal ah oo muwaadiniin ah oo Soomaaliyeed waxaa jooga dad ajaanib ah ee walaalahayna ah ee dalalka dagaalo ka dhaceen ee ka soo qaxay ayaa jooga waxaa soo kordhay maalmahan oo xilligii kacaanka waxaa laga yaabaa dadku deegaanahan deegaanahan wuu yaraa dadkuna wuu yaraa laakiin maanta guryo waaweyn oo dabaqyo ah ayaa ka dhisan magaalada taasna waxay ku tusaysaa inuu dadkii soo kordhay ku tusaysaa haddii aan ogaalahaynay tirakoobkayna intaan la egna oo saxda ah xuquuq badan oo hadda naga maqan inaan heli lahaynaan aaminsanna marka waxaan leenahay wasaaraddu dad badan tirakoobku waxyaabaha looga faa'iideysan kara waxaa ka mid ah
baayaha jira la ogaan lahaa haddii ay leedahay xagga tacliinta xagga caafimaadka horumarka bulshada iyo dhallaankeena shaqo la'aanta maanta haysato taasna waxay suura gali lahayd in cid kastaba intay cadadkii tiradeeda ay leeg tahay in lagu qiimeeyo marka sidaa darteed wasaaradda waxaan leenahay hawsha ay u istaagteen waa ku mahadsantihiin ilaahayna idinla garab galo annaguna diyaar ayaan u nahay wixii nooga aadan inaan idinla qabanno waxaan sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo tirakoob mira awaal ka baxsan ee xaqiiqo ah ee laga salgaaro dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan ayaan ka rajaynaynaa wasaaradda iyo garbeeda iyada caalamigaaba oo ka kaalmaynayaba inaan maaragtay ayaan ka sugi doonaa ilaahay noo fududeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you very much. That was the Mayor of Mogadishu and Governor of Banat region speaking. I would like to recognize the presence of the Minister for Communication and Technology, Honorable Jama Hassan Khalif. Now I have the pleasure to invite the Minister for Interior, the Honorable Ahmed Maalim Fiqi, to make his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس وزراء كحجينك جمهورية فدرالك الصومالية وضنا صالح جامع وزير كقرشينتا قرنك وزير هذا كله صاحب هذا كان جوجا مرتشرفت عالمي هذا عالمي كالسعودة يضمان قفل بابا دولة قبلية وزير هذا لما نقف كسؤال كان فضية مقعيسي منصب كيسي ماموس كيسان كسلام يا سلام الله عليكم سلام كذب ورنتي مالين كله ومهمة قرك الصومالي مهمة وأرين مهمة ولبا أساسياتك وحيالها هرتمين تولي دولتها أيان مانتي هل كانوا فرنا داهفرك كذا وأنا أمهد علنا وزارة قرشنتا وأرنتا سواقا سنتي وأنا بقادين إنا وعين رنتي أرنتاني وحوين كتري دونتا إن دتك الصومالية أي إسبرتان حلي جودن بيي سديتني اللحدي سير الشيقي وحاكسو ركتي قياستي أفرتن سنة أي كسي دودة هاي أيان دحى وزارة قرشنتا وحي سميسان ومالينيا مد ما تركوب ولا سميي لكن وحن رجينا إن تركوب كان إنه لما يسترو لما نجاب كي هالكاس كجرو دن وقرشين تقرنك هي قرشياش قرنك هي هولها الدولة الصومالية ويا لنا إن لو بيس جرين دونه سيد قدومي وهذا والشيء أرنتاس أنك كوزارة دهان رنتيات بانو سلوين إننا وحان رمني إنان دي هرجلينو أرنتي أيديك قرنك يا قنصي قرنك السجنة قيب بكي هاي وحن كلا والنا شرعي وان السجنة مردو سنة كان قديس عربنا إن الهرجليو ضد دقيست وحل دي جري وعدال الشذا هي دمشقة هي غوركا هي دمان فولي فاميليا دي وحل دي جري إن دنكنا كهرجلينو وبيس النقندونا مرك قاركود الرماه استاتيست كذا لو باه هذا استاتيست كذا قيبة كتاهي واحد كايد الرماس مركا ضلك وحن ودا هذا إن لو سوجستي هوله مهم كها وحن بقادين إن هذا عالمي جا وارنتان مهم كه إن قيبة كعياري هرجلين تيدا وحن الله إن هاي أرنتان قرن كصومالي مهمة وين بوقوف الديا دي هرجلين تينا يومارة فندين كينا دولته هي جا شقوين كاس قبصدار لكن هذا
dowlad dhiska Soomaaliya iyo annagoo ka soo kabsanayna burburkii waxaan u baahannahay gacan na garab istaagta marka gacantaasna muhiim bay noo tahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa una mahadsantihiin hawshaanna hawl guulaysata Allah ka dhigo waa mahadsantihiin Thank you very much, Minister Fiqi, for those wonderful remarks. I would like to invite Ms. Anita, the Deputy Special Representative of the UN Secretary General. Please. His Excellency, Deputy Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, His Excellency, Federal Minister of Planning, Investment and Economic Development, other ministers present, ministers of planning and director generals from the federal member states, representatives from the Somalia National Bureau of Statistics, SRCC, Excellencies, international partners, civil society, ladies and gentlemen, good morning. I'm pleased to attend this historic launch of the Somalia Population and Housing Census. We have just heard that the last time a census was conducted in Somalia was almost half a century ago. This event marks a significant milestone in Somalia's journey towards sustainable development. A census provides baseline information about a country, allowing future projections and evidence-based decisions fundamental to enhancing democracy, governance, economic and development planning. I had a professor once who told me, Kiki, if you can't measure it, you can't manage it. So accurate and updated data is crucial for electoral processes, political representation, equitable service delivery, and resource allocation, all critical in meeting the needs of Somalis. Data will also promote transparency, accountability, and inclusivity in governance. A census is no small task. It is a monumental task. It requires meticulous planning, robust technical capacity, and unwavering commitment. As such, the government of Somalia, the Ministry of Planning, the Somalia National Bureau of Statistics, and indeed all stakeholders involved in planning this important undertaking must be commended. Ladies and gentlemen, ensuring that the census is conducted in an inclusive and participatory manner that ensures marginalized communities and potential inequalities are captured is important, including for women, children, persons with disabilities, and people that are internally displaced despite the many challenges. Given the humanitarian crisis that Somalia faces, the precise data a census will provide on the number, location, and demographics of displaced persons will enable better planning, targeting, and monitoring of the humanitarian response efforts. The data collected will serve as a cornerstone for evidence-based policies and programs aimed at improving the lives of the Somali people, including those in the newly recovered areas. It will help us to better understand their needs and aspirations and guide the design of targeted interventions to address the most pressing challenges faced by Somalia. Deputy Prime Minister, as part of efforts to progress achievement of the Sustainable Development Goals in Somalia,
the United Nations is committed to providing technical assistance, logistical support, and financial resources to ensure the successful implementation of this critical endeavor. I am therefore proud to note that the United Nations Population Fund has been a principal partner in coordinating development efforts and continues to work with the Somali government to provide technical, logistical, and financial support. I am also pleased, on behalf of the United Nations, to express my sincere appreciation to the donors who have supported pre-census planning. We recognize the importance of your support and urge continued collaboration with the United Nations and the government and people of Somalia to ensure this census is not only conducted transparently, but in adherence to international standards. Ladies and gentlemen, I've spoken for a long time, so in conclusion, allow me to end by congratulating all stakeholders on the occasion of the launch of the Somalia Population and Housing Census. And I am confident that the data to be collected will be instrumental in shaping the implementation of Somalia's vision of the future. A future that is peaceful and stable. A future where no one is left out. I thank you. Thank you very much for your insightful comments. The special representative of the SG. I now have the pleasure to invite Ted Lawrence, USAID Somalia's acting senior representative, a very important partner. Thank you very much. Deputy Prime Minister, ministers present, members of the Diplomatic Corps, international organizations, directors, generals, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here with you this morning. This is a really historic moment. Kiki said almost everything that needs to be said about how important this is and how critical it is to Somalia's development. And on behalf of USAID and the US government, I just want to commend the federal government of Somalia, federal member states, and for the Bureau of Statistics for launching this really historic event. There's been tremendous change since Somalia had its last census in 1975. Cities have changed drastically. I was listening recently on a report on Baidoa that in 2004, Baidoa was roughly 8 square kilometers. Now it's 24 square kilometers. You can only imagine how many more people are there. This census will give us real, accurate information on how many people live in Somalia, all the housing, and lots of other really critical information that's just essential to do development and good planning. And it'll help us move beyond survey estimates that we've been relying on up until now. It will tell us what Somalia looks like now, and it will also help us with where Somalia is going in the future. It will help with workforce planning for now, workforce planning for the future, help us plan where roads should go, where we should build hospitals, where markets, where schools, all these critical pieces of infrastructure are all linked to where the people are. For the US government, we have a really important partnership with the Bureau, with our US Census Bureau, working really closely, providing technical assistance. We've been helping with the pre-planning process, doing capacity building support. And we remain committed to continue with that support going forward. We are really excited to be here with you today and to be part of this launch. I just want to commend you again for this really historic moment. Thank you very much. Thank you very much for your precise but
very powerful remarks. I would like to recognize the presence of the Minister for Education. Even as I do recognize the presence of Minister for Education, His Excellency Farah Sheikh Abdul Qadir, I would like to invite him to make some remarks. مدن رئيس الوزراء كحجانك جمهورية فدرالك الصومالية وزيرك وزارة قرشينتا وزيرك وزارة أرمها جدها وزيرك وصدي إسكارسينتا وزيرك ورفافينتا وزيرك حولها جود iyo guriyeynta xubnaha labada gole saaxiibada beesha caalamka dhamaantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan u dambeeyo waxaan islahaa hadalkan waad u dambeyn doontaa ama gabagabada aad joogi doontaa gaari doontaa aad iyo aad bay farxad weyn iigu tahay inaan ka soo qayb galo daahfurka loo sameynayo tirakoobka dadka iyo guriyaha Soomaaliyeed waxaa umrigaygu igu simay inaan soo gaaro markii hore ee 70-meeyadii laga hadlayay tirakoobka dadka iyo xoolaha ayay markaas hadda dadka iyo guriyaha loo bedelay xilliga aan xusuusto marka ma ogi kollay idinka ka jawaabi doona sababta loogu dari waayay tirakoobka xoolaha mise qolo kale ayaa inoo hayso hawshaas oo inoogu maqan tirakoobka xoolaha arrinta ku saabsan tirakoobka macnaheedu waxa weeye helitaanka xogta dhabta ah si aad go'aan u gaarto maanta reerku ma kiilo bariis oo karsanaya mase 5 kiilo karsanaya mase 4 kiilo karsanaya waxay ku xiran tahay inay og yihiin inta qof ee gurigooda joogto laakiin haddii odaygu go'aan iska gaaro ama hooyadu go'aan iska gaarto oo la yiraahdo waxa bariiska yaalaha naloo kariyo dadkoo dhan ay imaanayaan wixii bil aanu isticmaali lahayn inaynu maalin kaliya isticmaalo ayaa dhici karayso ama inagooba hanti iyo xoolo inoo yaalaan inay dhacdo in dadkeenu ay qadaan ama ay quudan waayaan sida haddaba inagu dhacdo marka quudka iyo waa qayb yar oo kamid ah nolosha laakiin nolosha inteeda kale oo dhan ayuu sidaas u saameynayaa tirakoobka dadkeenu maxaynu baraynaa saynu wax u baraynaa haddaan hadda waxbarashadoo kale ka soo qaado maxay inooga baahan yihiin si aynu u qorsheyno waxbarashadeenna waxay u baahan tahay inaynu ogaal u leenahay tirakoobka dadkeena da'dooda marxaladahooda iyo meelaha ay kala joogaan haddaynu doonayno inaynu wax soo saarano sidaas oo kaleeto haddaynu doonayno inaynu caafimaadkeena ka shaqayno oo aynu badqabka dadkeena iyo badbaadadooda aynu ka shaqayno sidaas oo kaleeto marka waxaan u arkaa tallaabo istiraatiiji ah in qarankeena maanta uu ku tillaabsado in laga shaqeeyo tirakoobka dadkeena waa xirfad aad iyo aad u weyn waa shaqo aad iyo aad u baaxad weyn waa shaqo ina tusinayso inaynu wax qorshaysan karno suuragalna ma aha qorshaba inuu dhaco sax ah ama suuragal ma aha go'aan sax ah inuu yimaado haddii aanan lahaynin warbixinta dhabta ah ee xaaladda dadkeena iyo guryaheena kolley halbeegyada iyo waxyaabaha la isticmaalaya iyo waxaan rajaynayaa in aad looga fikiray ama aad looga sii fikri doono haddii ilaahay yiraahdo tirakoobku waxaa kaloo u muhiimsan yahay go'aan gaarista ummaddeena ee gaarayso saynu isu dooranaynaa golayaasheennu intay tiro la ekaanayaan sidaynu dadkeena oo dhan uga qayb gelinaynaa hawsha go'aanka gaarista xaaladooda oo dhan marka runtii aad iyo aad aan ugu bogaadinayaa hay-adda istatistiska qaranka sidoo kaleeto wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare raaliga ahaada wasaaradda
qorsheynta qaranka annaguna haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada waxa aanu haynaa tirada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed oo la heli karo ama meel lagu soo xareyn karo qaar badanna way inoo xareysan yihiin malaayiin dibadda inaga joogtana way jiraan marka insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo wixii aanu awood leenahay iyo karti leenahay waanu garab istaagaynaa mashruuca tirakoobka gaar ahaan tirakoobka dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi Thank you, Minister for Education. We have also joined by Mr. Damon Bristow, the FCDO Development Director, whom I would like to make his remarks. So thank you and good morning, and my apologies to colleagues for being a little bit late. Deputy Prime Minister, Minister of Planning, other ministers, excellencies, all colleagues. The UK is proud to partner with the government of Somalia and the Somalia Bureau of Statistics at this launch of the National Population and Housing Survey, Census. This census will be a historic event, the first conducted in the country for over 30 years. This census will provide much needed and timely statistical information on population, social and economic and environmental conditions in Somalia. Partners such as ourselves, USAID, UNFPA and others are proud to support the government in progressing this critically important agenda. As we all know, credible, timely, official statistical information plays a fundamental role in effective policy making, planning and monitoring for economic growth, poverty reduction and the attainment of the development targets set out in the National Development Plan. Good planning is an issue which is close to my heart, as I know it is to that of the Honourable Minister of Planning as well. And good data is critical and crucial to these efforts, not only allowing the government to know how many people are in the country, but also their age, sex, occupation, and other characteristics. This reminds me actually of a recent tweet that I saw from DG Shamake, pointing out how many women were now forming businesses and small businesses in Somalia. And the number was actually greater than that of men. Information such as this can help us to make good decisions that benefit citizens. Urbanisation, the use of digital technology, innovations and progress in areas such as education and health all present good or great opportunities for the use of this data. So too, meeting today's challenges of humanitarian, environment and stabilisation. So, today's launch marks an important milestone in achieving these objectives, and we are proud to support it. Thank you very much. Thank you very much, Damon Bristow, for that very important remarks. The British government is a very important partner of Somalia with respect to the implementation of Somali National Population and Housing Census exercise. I would like to recognize the presence of the Deputy Director General SMBS, Mr. Abdurrahman. Before I invite the Minister, what I would like to mention is that after the Minister, who will invite the Deputy Prime Minister, we will have a session for ribbon cutting. So
After his remarks, the Deputy Prime Minister will cut the ribbon to mark the official launch of the event. I would therefore like to ask the individuals concerned to make sure the ribbon is ready by the time the Deputy Prime Minister is at the podium. I now have the pleasure to invite His Excellency Honorable Mohamud Abdurrahman Sheikh Farah, the Minister for Planning and Economic Development of the Federal Republic of Somalia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء كحجنتا جمهورية فدرالك الصومالية، رئيس الوزراء صالح، وزير فدرالك كلك صاحب بدي مانتا مناسبة دان مهم كأنقل السوق يبقى madaxda ka socota international partners ka oo ay urmud ka tahay deputy special representative ka oo UN family ga hogaaminaysa teamkooda dhan iyo madaxa SRCC iyo head of admis brother Al-Amin dhammaan wasiirada ka socda وزير كحجينكي هراء مام مريم وزير هذا كسر مامور قبلات يدا members of the diplomatic corps كا حل ديوان هذا قلها الشعب كا قف كاستمنصب كا يتايتل كوكفر ديوه سيدو كلا أجاسمها جود هي أدى استاتستيكا قرن كا يو كحجينكي سيدو كلا مستر عبد الرحمن يو أجاسم شرماركا bahda reer SNBS oo dhan ama hay'adda statistikada iyo dhammaan teamka wasaaradda qorsheynta qof kasta masabka uu ku jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa maalin aad iyo aad u weyn, maalin aad iyo aad u qiimo badan, maalin la daahfurayo Tirokoobka Dadka iyo Guriyaha Soomaaliyeed oo ah Daahfurka Tirokoobka Soomaaliya ay ugu dambeysay in laga qabto 1975 wax dhow ma aha, waa ku dhawaad 50 sano, waa 48 sano laga joogaa markii Tirokoobkii ugu dambeeyay Soomaaliya laga qabtay. mid kale oo laga qabtay 1985 iyo 6 jira, laakiin de aanan lagu guuleysanin in la daabaco xogtiisa. marka hadda la reference gareenayo midkii ugu dambeeyay si sax loona qabtay loona soo daayay xogtiisii wixiisana lahayna waxa ugu dambeysay 1975. waa qiyaasi kartaa marka muddada laga joogo nus qarni in dalkeena iyo dadkeena in la xisaabiyo oo da'dooda iyo levelkooda iyo deegaanka iyo deegaanada ay kala degan yihiin iyo tiradooda iyo la ogaado si loogu saleeyo go'aamada waaweyn ee dalka la gaaraya. aad ay muhiim u tahay marka xog ururintan oo balaaran oo heer qaran ah waxaa lagu soo aruurin doonaa macluumaad badan oo ku saabsan dadka iyo guryaha iyo maxaan ku dhahaa Soomaaliyeed si mataqaanaa xogtooda sax loo hayo. natiijada ka soo baxda Tirokoobkana waxaa loo isticmaali doonaa in lagu jaangooyo horumarka qorshaha horumarka qaranka, arrimaha siyaasadda, arrimaha doorashooyinka, arrimaha horumarka, wax kasta oo go'aamo ku saabsan ee waaweyn oo dhan baa lagu saleyn doonaa haddii aynu hayno jaangooynta dadka iyo guryaha Soomaaliyeed. muhiimadaas ayuu leeyahay. sidoo kale haddii aad rabtid degaan in horumar laga sameeyo haddaadan haynin tirada dadka ku nool ma ku saleyn kartid qorshahaada sidaad u horumarin lahayd. meel hadday ku nooshahay 3 milyan iyo meel hadday ku nooshahay 200,000 oo qofood isku si uma qorsheyn kartid. muhiimadeeda ay leedahay inaan hayno marka xogta saxda ah ee Tirokoobka dadkeena. dhanka kale markaa ka fiirisid siyaasadda dalkeena, doorashooyinka, qaybsiga resourceska ama khayraadka wax la dhaho,
haddii in doorasho qof iyo cod in la suubiyo la rabo waa lagu qasban yahay inaan ogaano dadka si loo jaangooyo kuraasta iyo deegaanada la kala geynayo ayadoo lagu salaynayo meel kasta dadka ka codaynayo waxyaabahaas oo dhan haddii aynu haysan lahayn go'aamo siyaasadeed oo waaweyn ayaa dalkeena go'aanka gaari lahayn ayada oo aanan la isku mujaamalaynaynin oo lagu salaynayo deegaan kastaba iyo dadka ku nool marka xagga horumarka bismaa xataa xagga siyaasadda wax badan baa inoo toosayo markaan naqaano dadka iyo tiradooda iyo wax oo dhan dhanka kale markaa ka faa'iidaysatid soo marka haddii arrintan ku guulaysano arrimahaas oo dhan xal loo hela arrintan marka ma arrin bil iyo 2 bil lagu suubin karaa ma aha laguma suubin karo waxaa lagu suubin doonaa muddo badan 2 sano ku dhawaad waa soconaysaa barablaan inay u baahan tahay qorshe badan ay u baahan tahay map inay u baahan tahay GIS ki in la fadhiisiyo oo geographic information system ki dalka dhan laga suubiyo u baahan tahay technology iyo dad iyo enumerator iyo tababar badan iyo budget badan iyo dhaqaale badan ay u baahan tahay launching kan marka launching wax si sahlan lagu suubin karo ma laha dad iswaay dadka ay ugu arkaan waxa la dhaho census ka inuu barnaamij aad mug weyn oo yahay oo siyaasad ahaan dawladda u taageersan tahay rabitaanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay tahay hoggaanka dalka ay ka go'an tahay in Soomaaliya dadkeeda la xisaabiyo si loogu saleeyo go'aanadeena go'aano cilmi ku dhisan ay u noqoto soo marka waa political will-ka madaxweyne Xasan Sheekh rabitaanka iyo hoggaanka xukuumadda dan qaran ee hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamsa soo arintaanu marka waa arin muggeeda leh oo ma taqaanaa muhiimadeeda leh qorshaheedana leh oo qorshe sax ah lagu salaynayo sidaas daraadeed marka waa ajenda weyn ee dawladda Soomaaliya qaasatan xukuumadda dan qaran in dalka Soomaaliya laga suubiyo census waana ku dhiiranaynaa waana shaqadii u baahan tahay iyo fahmadii u baahan tahay iyo siyaasadii u baahan tahay iyo maxaan ku dhahaa tanaasulaadka u baahan tahayba in hawshan shaqadeeda la galo hay'adda statistikada qaranka aad iyo aad aan ugu mahadcelinahay inay technical u diyaarsan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka hay'adaha naga support gareynaya ilaa waxaan wax anaga kaliyan ku filannahay ma lahan cilmi ahaan xirfad ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan waxaynu u baahannahay garab istaag weyn marka hay'adaha ay hogaaminaysa UNFPA ee ku jirto iyo hay'adaha kale partners oo UK aid iyo Sweden iyo US aid iyo Switzerland iyo Finland iyo cid kasto garab nagu siisay oo dhan anoo ku hadlay magaca dawladda aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa xirfadda iyo aqoonta aad nagu tababartaan hay'adan barnaamijkan ka shaqeynaysa aad la garab istaagtaan dhaqaalaha iyo real maxaan ku dhahaa maalgashiga aan u baahannahay inaan la garab istaagtaan intaba waa idinka mahadcelinaynaa waxaan rabaa gabagabadii waxaan nala joogo oo keynote speaker-ka dawladda Soomaaliya ugu sareeyo xafladda nala joogo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya His Excellency Saalax Jaamac oo aan rabaa inaan ku soo dhaweeyo adinkana inaad ila soo dhaweysaan aad iyo aad u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم دمان وزير دولة فدرالك صاحب باش عالمك بهذا استاتستيك كذا وزارة قرشينتا مرتي شرف تكالي مدشن السقوتيمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام dad fara badan oo arrimahan aqoon durugsan u leh baan naga hor hadlay haatan marka waxa banaanun in bal wixii la isu soo ururiyo oo siyaasadda guud ee dalka lagu xidho waxaan islahaa hadalkaaga waxaad ka bilowdaa halka markaan fadhiyay baan qorsheynta iyo ahmiyadda nambarradu ay leedahay waxaan ka fikirayay maskaxdeeda waxa ku soo dhacday hooyo Soomaaliyeed oo adeeg tagaysa oo salad ama dambil waxa la yiraahdo wadada tiina waxa iga hor sheegay wasiir Faarax marka waxaan isla wasiirka beledweyne iskuul meedaan ahayn
iskuulladiisina maad soo dhigana talow sidee fahamkiinu isugu baagay waxay kaliya ii sheegaysaa arrinta iyo tirada wasiirada halkan fadhiya in helidda statistika sugan ay tahay arrin ka dhex guuxaysa maskaxda mas'uuliyiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaashooda waa u soo noqon doona taageerada ay noo fidanayaan saaxiibadeen bal aan ku bilaabo heestii halkan laga qaaday xoogay waxaan isweydiiyay war heesaha gormayno ka baxaynaayo aniga fiqiba in yar isweydiin laakiin waxa noo soo baxday heesuhu inay dhambaal xambaarsan yihiin waxay yiraahdeen bulsho tiicday baan nahay asaagee ka tagayo taladeed habawdee aan taaba qaadne taageera Tirokoobka kelmadaha soo dhami bulsho tiicday baynu nahay waa bulsho human development indexkeedu aad u hooseeyo baynu u turjumanaynaa asaageed ka tagay developed worldka kuma jirno xataa qolooyinka under developmentka ka baxaya kuma jirno waxaynu ku jirnaa kuwa ugu maaragtay xagga dhaqaalaha hooseeya marka aqoon-yahanadii Soomaaliyeed suugaanyahankii wuxuu ina siiyay halbeeg iyo cabir number loo bedeli karo anigu ma soo gaadhin xilliyadii Tirokoobka Faarax malakii 75 kina uu soo gaaray 84 kina mid baa jiray baa la yiraahdaa la shaacin laakiin qorshayntu sida ceelaabe faahiye iyo ragii aan wareysanay ay noo sheegeen ee soo gaadhay udub dhaxaad bay u ahaan jirtay dawladnimadii waxayna udub dhaxaad u tahay dawladnimo dhan haddii aanu maanta go'aamo qaadano masalooyin waan idin la wadaagayaa go'aamadaasi waxay noqonayaan kuwa ku salaysan ama xog dabad laga helay oo hay'ado ay noo soo gudbiyeen guud ahaan ay sameeyeen ama waxay noqonayaan kuwa mala ku salaysan waxaana haddii mala kaliya lagu dabaqo halis buuba umada gelin kara dadkeenu bulshadeenu waxay u qaybsan tahay inaha guud ahaan bulshooyinku ay u qaybsan yihiin lab iyo dhadig da'yar iyo waayeel aqoon in leh iyo in wax baranaysa in shaqo ku jirta iyo aan shaqo lahayn innaga se wax kala bay noo raaca bulshada barkeed ayaa in ku dhow ayaa abaaro in badan ay saameynayeen ilaahay raxmadiisu hadda inoo bilaabantay roobkii waxyeeladiisa Allah inaga duway daarad fara badan baa la filayaa wax flash floods la yiraahdo hadda caalamka ku cusub waxa jira IDByo magaalada ku dhex nool habeen dhaweed 12 habeennimo ayaa annaga iyo wasiirro xukuumadda kamida iyo gudoomiyaha gobolku aanu agmaraynay bulsho Soomaaliyeed oo gurmad u baahan xaafadaha kala duwan ee magaalada aanu ka caawinay wiil yar oo 6 bilood 5 bilood jira iyo mid 3 bilood jira bay hooyadii dhabta ku haysatay oo xilliga cunto loo raadinayay markii guryahoodii u dad qaatay qorshe markaan ka fikirayno waa in ilmaha yar maskaxda lagu hayo in 2 sano ka bacdi 5 sano ka bacdi aanay daadku ugu iman halka maanta uu joogo qorshayntu markaa humanitarian dimension bay leedahay helidda xisaab sugan oo guriyo iyo dadba qayb walba oo dawladnimada bay halbeeg u noqonaysaa masalada kale aan idin la wadaagi karaa waxa weeye ayaama waxaanu aad uga baaradegnaa barnaamij la yiraahdo xasilinta afka Frenchigana lagu yiraahdo stabilization ugu yaraan 4 milyan oo Soomaaliya baa waxay ku hoos noolaayeen bayna oran karnaa gacanta cadawga shabaab bay inta ku hoos noolaayeen jilib bay joogaan ceelbur bay joogaan xaradheer ay joogaan gobolada hadda la xoreeyay iyo kuwa gacantooda ku sii jira bay ku noolaayeen qorshe u baahan yihiin marka gacanta shabaab laga soo saaro barnaamijka xasilintan arrimaha kaga baaran degna talow ma kun iskuul cusub baa loo baahan yahay talow 3 kun ee uu wasiir Faarax maalin dhaweyd ee hirgeliyay ee ardayda ahayd waxaan leeyahay macallimiinta ahayd ma ku filan yihiin mise 10kii uu yiri waa loo baahan yahay haddana dhawaan iyo 120kii guud ee kun ayaa loo baahan yahay in laga dhabeeyo cadaalad si loo gaarsiinayaa
sidee dadkan loo document garaynaya waa su'aalo u baahan in la helo tiro sugan iyo xisaab sugan ama teknolojiyad iyo GPS hal la isticmaalo ama dad hal la diro xogta haddii aan la helin dawladnimadeenu iyo go'aamada aynu qaadanaa iyo siyaasadaha aynu hirgelinaynaa waxay noqonayaan kuwa sugnaantooda uu su'aal ay ku jirayso waxaanu rabnaa marka inaanu si weyn u bogaadino dadaalka wasaaradda qorshaynta hoggaankeeda oo wasiirku ugu horeeyo iyo hay'adda statisticada ee Soomaaliya waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad aan halkan isugu nimaadno oo ay arrimo waaweyn oo dawladnimada udub dhexaad oo ay ka shaqeynayaan household survey baa ugu horeysay kuwa kala jira tii qorshayntana way wadaan qorshihii qaranka guudna midterm review si way wadaan aad baan u bogaadinaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la yimi hal abuur cusub iyo higsi cusub waxa in badan aad ka maqasheen isaga iyo ra'iisul wasaarahaba qorshaha loo bixiyay higsiga 2060 Afrikada guudna waxay leedahay African Unionku mid la yiraahdo higsiga 2063 way iswaafaqayaan wuxuu madaxweynuhu ina yiri isaga garwadeenka qaranka ma aha inaynu shalay uun ka fikirno iyo wixii dhacay ma aha inaynu maanta iyo dhibaatada inagu habsatay aragtideena iyo tamarteena ku soo ururino bal aynu samaysanno sahan u dirno future-ka oo aynu calaamadsanno sida aynu rabno inaynu u ekaano 2060 2060 waxa loo doortana waad garanaysaan waa marka aynu boqol jirsanayno boqol sano ayaynu gaadhaynaa qaranka Soomaaliyeed intii la aasaasay walaalayaal si arrinta loo gaadho tallaabooyinka maanta la qaadayo ummadda Soomaaliyeed saameynaya waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo wasiiradii waa joogaan haddii la rabo in cadaaladda la baahiyo waa in la helo dembiyada dhaca duruufaha jira garsoorka loo baahan yahay miyi iyo magaalada sida looga baahan yahay wasiirkii waxa fadhiya halkan hawlaha guud haddii la leeyahay waxa la dhisayaa laamiyo iyo dekedo iyo infrastructure waa in la ogaado meesha looga baahan yahay dadku meeshuu joogo baahidu meesha ka jirto waxbarasho iyo caafimaad heerkay ka taagan yihiin in badan baa laynaga warramay waxaan u malaynayaa qolooyinka ina taageerana in yar baan la wadaagayay taageeradu waa dhowr nooc waa mid aynu iska helno waa mid aynu markaa u baahannahay iyo mid aayaheenna ka talanaysa taageerada la xiriidha in hay'adaha dawligu ay talada la wareegaan waa taageerada dhabta aan u baahannahay waa kuwa aan ka marmi karin marka iyagana gaar baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan ku soo guraanado amnigii marka la fadhiisiyo adeeg baa loo guurayaa dadka aad u adeegaysana waa inaad ogaato tiradooda iyo say u kala baxayaan marka ku raagi maynay waanu bogaadinaynaa mas'uuliyiinta taageerada ay helayaanna waa soo dhaweynaynaa dawladuna waxbay u qorsheynaysaa arrinta tababar iyo tayo iyo siyaasadii waxba la garab taagan tahay marka inahaasaan ku soo koobaya kelmadii laba ayaan qolooyinka saaxiibadeena beesha calanka ina taageerta la wadaagaya si toos oo la wadaagaya so allow me to address few issues in English for the benefit of our partners and hopefully with the intention that you have had translators in the few minutes that I just spoke. I want to emphasize the significance of your support in this particular area dealing with statistics, Somali population surveys, and houses. Overall, within that arena of statistical generation of statistical numbers for our policy making, programming, and nation building. I have just classified in Somali the kind of support that comes our way as Somalis and the Somali state. Sometimes it is a support that just comes our way without even serious demand from our side. It is a support that addresses and deals with immediate pertaining issues of the day. And then there is a kind of support that would ensure that in the future we will not be needing more of a support and will be a more self-reliant and self-sufficient country
and society. We acknowledge the significance, that's why we have so many line ministries here today, for we understand the importance of having an accurate data. Generation of data and the utilization of data is at the heart of governance. It is paramount for good government, it is paramount for development gains. So we really appreciate, and I hope all the donors would continue supporting the Bureau and the Ministry in providing significant data for policy planning and development. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now I would like to invite the front row, the SMPS Director General and the Deputy Director General, to join the Deputy Prime Minister in the ribbon cutting. Please. Ministers, please join the Deputy Prime Minister. Thank you. Please join the front line.